Okay, fine, friends. All right. Let's continue. So, what the session, as said, it's going to take some time. Okay. We'll spend some good amount of time. 216, 316, 4 till 4:30 or 5 will complete. Okay. మధ్యలో బ్రేక్ ఇస్తానండి, no worries. Yeah, so let's jump in. console.aws.amazon.com. Session record అవుతుందా? Yeah, session recording. Okay. Started, sir. Good afternoon, Prashant. Yeah, good afternoon, friends. We didn't receive yesterday's class recording. Well, Ravali, just check with the management. I think haven't yet uploaded. Okay, then I'll talk to them. Thank you. Yeah, sure. Yeah, okay, friends, fine. Let's continue. Come to my Ansible controller. Controller connect. Copy this command and then git bash. Online candidates, my screen is visible. Yes, Prashant, it's visible. Okay, fine, friends. Okay, all right, friends. So we are connected to the controller. Ansible on H&M ping just to check whether the manager nodes are reachable or not. Okay, so yes, the manager nodes are reachable. 1, 2, 3, 3 nodes are reachable. So in the last class, we explored a concept called handlers, right? So what are handlers? Some task which should happen if and only if a prior task happens. In such scenarios, what we do, we go with the concept called handlers. Handlers అంటే కొన్ని టాస్క్స్ ఉంటాయండి, అవి ఎట్లా అంటే మీరు ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా అవి రన్ అవుతూనే ఉంటాయి. దే ఆర్ నాట్ ద కేస్ దట్ would say Ansible already did something, idempotency అనే కాన్సెప్ట్ అప్లికబుల్ అవ్వదు వాటికి. లైక్ ఫైల్స్, మీరు ఫైల్ క్రియేట్ చేయమంటే ఆ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతూనే ఉంటుంది. బికాస్ ఆఫ్ ద టైమ్ స్టాంప్ ఇట్ క్రియేట్స్ అ ఫైల్. నెక్స్ట్ రీస్టార్ట్ మాడ్యూల్, రీస్టార్ట్ అనేది కూడా వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇట్ కీప్స్ ఆన్ హ్యాపెనింగ్ ఓవర్ అండ్ ఓవర్ అగైన్. సో కొన్ని టాస్క్స్ నాకు if at all something happens, then only that what say dependency task should happen. If not, no. అలాంటి scenarios లో మనం ఏం చేస్తాం, we add handlers. And yesterday we explored what's say 4 rules in a handler. Handlers are executed if and only if there is a change in task. ఒక టాస్క్ చేంజ్ అయితేనే ఆ రెస్పెక్టెడ్ హ్యాండ్లర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, హ్యాండ్లర్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ in the order in which they are mentioned
in handlers section, but not in the order in which they are called. Okay? And ABC tasks DEF handlers. A task lo మీరు handler F call చేస్తారు. B task lo D and E task lo E. But still, when you run the playbook, the execution happens A, B, C. If A, B, and C are changed, the control jumps to handlers, and handlers are executed in the order in which they are mentioned. అంటే మీరు హ్యాండ్లర్స్ డిఈఎఫ్ ఇచ్చారంటే ఫస్ట్ ఏబిసి టాస్క్ తర్వాత డిఈఎఫ్. అండ్ even though a handler is called multiple times, even though a handler is called multiple times, it is executed only once. With the hands-on, yesterday we saw these concepts, but I think I haven't added comment to it. Even though handler is called multiple times, it is executed only once. And finally, one more key point. What is that? What was that? One more thing we are falling short. What is it? I typed something already. Handlers are executed in the order. Next, handlers are executed depending only if there's a change. Next, what else? That is it. Yeah, okay. Let's go to this. Handlers are executed after all the tasks are executed. Yeah. After all the tasks are executed. So, concept me when you are questioned, concept me explain. Put in your words. Interview questions you understood the concept. Yesterday we saw hands-on and you are very much clear. Now what to do? Interview in your words. If you want to explain the same, go ahead, give the same. Let me words elaborate if you are unable to convince them, what is that? Is saying if you are unable to convince them, then what to do? Confuse them. ఏదో చేసి వాడికి పిచ్చెక్కిపోవాలన్నమాట ఇంటర్వ్యూకి. ఏం క్వశ్చన్ అడిగాను నేను, వీళ్ళు ఏమంటే చెప్పారు, కరెక్టే కాదా? No, don't do that, just kidding. Okay, make sure that you explain the same, meaning you whatever you understood, just speak your mind out there. Okay? So now we are going to explore one more concept, which is error handling concept in Ansible. Error handling. You got to tell me the answer. So I got Ansible controller. A controller which is some Linux machine. Ansible controller. From this Ansible controller, I want to perform configuration management activities on these two servers. Each server which is, let's say, Ubuntu, and even this server is Ubuntu. And I wanted to install Tomcat on these two servers. Now, which module we go with? APT. APT. Okay, ఈరోజు మనం ఈ two servers configure చేసాము with the module APT. Tomorrow, I'm scaling up my cluster, adding 2 more servers, but these are CentOS. CentOS. This one is CentOS. We want to install Tomcat. You could already Tomcat install ayindi. And ikkada kuda Tomcat already installed చేస్తారు 20 servers. Now you got 2 more servers added. Maybe tomorrow you add 2 more servers, and these are CentOS machines. Now, what module should you go with to install CentOS on the servers? APT like the very either module. Yeah. So CentOS machines can be configuration management chase a module.
yum module, yum, yellow dog update modifier, app panchedan. So now what should you do? On these two servers, you have to go with and our two servers ni target chesi yum package manager. Okay, what you do, you install Tomcat, meaning all your cluster is in a desired state or not? Yes. Okay. And the first two Ubuntu servers ki apt, next two servers ki yum package manager. But what if let's say on all the servers I want to install Tomcat? And the first ఇవాళ ఈ రెండు సర్వర్స్ Ubuntu servers మీద apt తో చేసాము. Next day yum package manager తో CentOS machines మీద configuration management చేసాము. But now my requirement is I write a playbook with apt package manager and say I want to install say Apache 2 on all the manager nodes collectively together. On all the manager nodes, I want to write or go with a yum package, sorry, apt package manager and install Apache 2. ఇప్పుడు ఏ సర్వర్స్ పైన సక్సెస్ అవుతుంది, ఏ సర్వర్స్ పైన ఫెయిల్ అవుతుంది, లేదా అన్ని సర్వర్స్ మీద Apache 2 ఇన్స్టాల్ అవుతుందా? Ubuntu server apt module కాబట్టి Apache 2 అనేది ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. Likewise, even here Apache 2 gets installed. Then what about these two nodes? Our two nodes final, we get an error because apt is not the compatible manager for CentOS. So E2 servers final fail again. So now my requirement is fail in a servers final. ఇంకొక playbook run అవ్వాలి. First task లో apt use చేస్తున్నాం and I'm targeting all Tomcat, all the servers. But only some servers are compatible with apt. So E2 servers లో installation అనేది జరిగిపోతుంది. Well and good. But E2 servers లో installation manager. But these two servers is where installing Apache 2 failed. Now my requirement is ఈ ఫెయిల్ అయిన సర్వర్స్ లో కూడా ఇంకొక టాస్క్, అంటే జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ సంథింగ్ ఫెయిల్స్ ఐ వాంట్ అనదర్ బ్లాక్ టు హ్యాపెన్. ఇంకొక సెక్షన్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. మీనింగ్ ఇఫ్ apt is failing on these servers, on the next available servers with yum, the package the activity should continue. So Ansible లో మనకి వేరే ఉండాలి, రూటింగ్ కాన్సెప్ట్ కాదు కానీ ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఆర్ ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ కాన్సెప్ట్ అని ఉంది Ansible. Error handling concept. The error handling concept lo manaki entante we have three blocks. First block vachesi block అని ఉంటుంది. Second vachesi rescue అని ఉంటుంది. Always ఇలా three sections ఉన్నాయి. Block, rescue, always. See block section లో మనం ఎలాంటి data యాడ్ చేస్తాం అంటే, which I doubt whether that happens or not. I want to install Tomcat in all the manager nodes. కాకపోతే నాకు ఏంటంటే I'm not really sure of whether that works on all the manager nodes or maybe it works only for some nodes or completely fail. అలా డౌటెడ్ గా ఉన్న మీ కంటెంట్ ని మీరు ఏం చేస్తారు, బ్లాక్ సెక్షన్ లో యాడ్ చేస్తారు. లైక్ లెట్స్ సే apt and name Tomcat 9 and state present అంటారు. But you are not really sure of that this will work on your target nodes, satisfying all the target nodes. The targets అన్నిటి పైన ఈ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూషన్ సక్సెస్ అవుతుంది అనేది మీకు గ్యారంటీ లేదండి. సో ఇన్ దాట్ కేస్ వాట్ యు డూ, ఏమో అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు, బట్ వీ డోంట్ నో. ఇన్ సచ్ సినారియోస్ యూ యాడ్ యువర్ కోడ్ ఇన్ అ సెక్షన్ కాల్డ్ బ్లాక్ సెక్షన్. నెక్స్ట్ స్టెప్, జస్ట్ ఇన్ కేస్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి, అంటే కొన్ని సర్వర్స్ ఉన్నాయి, దోస్ సర్వర్స్ ఆర్ CentOS. ఆ సర్వర్స్ పైన ఈ బ్లాక్ తప్పకుండా ఫెయిల్ అవుతుంది. అందుకు మనం ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఫెయిల్స్ ఆన్ ద ఫెయిల్డ్ సర్వర్స్, వాట్ షుడ్ హ్యాపెన్, yum అని చెప్పి Tomcat 9 name is Tomcat 9 and I go with a state is equal to present attribute. And just in case ఒకవేళ బ్లాక్ ఫెయిల్ అయితే కనుక రెస్క్యూ సెక్షన్ జరగాలి. ఇఫ్ బ్లాక్ ఫెయిల్స్ అంతేనండి. ఒకవేళ బ్లాక్
లక్కీగా బ్లాక్ సెక్షన్ అన్ని సర్వర్స్ కి కంపాటబుల్ అయిపోయింది. బ్లాక్ సెక్షన్ ఆఫ్ కోడ్ ఏమైందంటే ఈ అన్ని సర్వర్స్ లో సక్సెస్ఫుల్ గా కాన్ఫిగర్ అయిపోయిందండి. అంటే ఈ సర్వర్స్ అన్ని ఉంటూనే and everything is successful from the block itself. Then no need of executing rescue. అసలు కంట్రోల్ రెస్క్యూకి వెళ్ళనే వెళ్ళదు. If only block fails, then control jumps to rescue. So block జరిగితే రెస్క్యూ అవసరం లేదు, బ్లాక్ ఫెయిల్ అయితేనే రెస్క్యూ. సో బ్లాక్ సెక్షన్ సక్సెస్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు. అట్లాగే రెస్క్యూ సెక్షన్ కూడా మేబీ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్ ఆర్ మేబీ ఇట్ ఈస్ కింద ఇంకొక సెక్షన్ ఉంది ఆల్వేస్. వాట్ ఈస్ ఆల్వేస్? రిజల్ట్ ఏదైనా సరే బ్లాక్ ఫెయిల్ అయినా రెస్క్యూ సక్సెస్ అయినా బ్లాక్ సక్సెస్ అయినా సరే control should jump to always, and always block should always happen. So over here, let's say service module name is equal to tomcat 9 and state is equal to restarted. And if name avalandi block fail and the rescue success aindi. On the success machines always should run tomcat 9 restart. Block success aindi, there is no need of rescue. Again always section should do tomcat installation, sorry, tomcat restart. Block fail అయిపోయింది, అట్లనే rescue fail అయిపోయింది. Guess what happens here? Always section always happens. Always, just always, the keyword and every time, right? So that's the same happens. So block, rescue, and always. This is how you do a concept called error handling concept in Ansible. Let's write a quick playbook at it. నేనేం చేస్తానంటే డిస్కనెక్టెడ్. See friends, Vim playbook, let's say 10 Vim playbook 8.yaml. And here let's go with the dash hyphen name. And let's say error handling was host, all the hosts become is equal to 0 and task section. And here hyphen name. And let's go with the what's it? Install tomcat 9 under yum package manager. Okay. And here goes the name is equal to tomcat 9, state is equal to present. Let me just run this playbook. Run చేద్దాం. Ansible hyphen playbook 8.yaml. Let's have it. Success అవుతుందా, fail అవుతుందా? It failed, right? Why is it? What is the reason? Ubuntu servers కాబట్టి మనమేమో yum package manager వాడతాం. And here it's clearly saying that package manager should be apt. సో ఇలాంటి సినారియోస్ లో మీకు ఒక సెక్షన్ ఫెయిల్ అవుతుందని మీకు ఒక క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు మేబీ అది సక్సెస్ కూడా అవ్వచ్చు, మనకి ఒక డౌట్ ఉన్నప్పుడు. దెన్ వాట్ యు డూ ఇస్ ద టాస్క్ సెక్షన్ యు యాడ్ అ సెక్షన్ కాల్డ్ హైఫన్ బ్లాక్. హైఫన్ బ్లాక్ అనే సెక్షన్ బిగిన్ చేసి ఈ బ్లాక్ సెక్షన్ లో ఈ టాస్క్ ని చైల్డ్ ఎలిమెంట్ కింద యాడ్ చేయండి. ఓకే, తర్వాత ఈ బ్లాక్ అవ్వకపోవచ్చు, అందుకు మీరు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఫెయిల్ అయితే పరిస్థితి ఏంటి, అందుకు మీరు ఇక్కడ రెస్క్యూ అనే సెక్షన్ యాడ్ చేసి హియర్ యు సే హైఫన్ నేమ్ ఇన్స్టాల్ tomcat 9. ఈవెన్ హియర్ ఇన్స్టాల్ tomcat 9 జరగాలి. ఏపీటీ అండి, ఎం ఫెయిల్ అవుతుంది కదా, అందుకు ఏపీటీ యాడ్ చేసి నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు tomcat 9, స్టేట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రెసెంట్ అనుకుంటాం. అట్లనే బ్లాక్ ఫెయిల్ అవ్వచ్చు, రెస్క్యూ సక్సెస్ అవ్వచ్చు, లేదా బ్లాక్ సక్సెస్ అయిపోవచ్చు. దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఆల్వేస్. సో చూడండి, మీరు అలైన్మెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బ్లాక్ తో పాటు రెస్క్యూ అలైన్ అయి ఉండాలి, రెస్క్యూ తో పాటు ఆల్వేస్ అలైన్ అయి ఉండాలి. ఆల్వేస్ ఏం జరగాలంటే ఇక్కడ లెట్స్ సే సర్వీస్ మాడ్యూల్ నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు tomcat 9 and state is equal to restarted. Okay, let's save the document, escape to the WQ and Ansible hyphen playbook 8.yaml, and let's find out.
ఓకే, మనకి ఏమైందండి? సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ వస్తుంది. Mark from block was encountered with this while loading always. Okay. చూద్దాం. ఆల్వేస్ తర్వాత హైఫన్ నేమ్ సర్వీస్. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఇది బ్లాక్ సరిగ్గా స్ట్రక్చర్ చేయాలి. హైఫన్ నేమ్ రీస్టార్ట్ tomcat 9 and yeah, service module వచ్చేసి ఇట్లా ఉండాలి. ఇవి చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్. Yeah, true. My bad. So let's go again. Run the playbook. Run the playbook. Let's see what happened. Yum package manager fail అయింది. ఒక టాస్క్ కనుక ఫెయిల్ అయితే కింద ఉన్న 100 టాస్క్స్ అయినా సరే అవి ఏమి రన్ అవుతాయి. Ansible లో ఒక్క టాస్క్ ఫెయిల్ అయితే the follow-up task won't happen. But now in our case, what's happening? One task got failed and control is jumping to the next task, rescue section. Rescue section which then always section level. Now if at all, let's go again. First task ne మనం ఏం చేద్దాం అంటే సక్సెస్ చేసేద్దాం. లైక్ m బదులు ఇక్కడ let's say apt. ఇక్కడ రెస్క్యూ లో వచ్చేసి m పెడదాం. అసలు బ్లాక్ సక్సెస్ అయినప్పుడు రెస్క్యూ వైపు చూడాల్సిన అవసరమే లేదు. Right, so now let's see. Send it, na? I am out of my net today. When playbook 8. Yeah, some twist in the word. లేదు, మా పాప సడన్ గా వచ్చి జంప్ చేసింది ఇవాళ ఇట్లా పట్టుకున్నప్పుడు. ఐఎమ్ నాట్ రెడీ, షీ జంప్ ఆల్రెడీ. తన డ్రెస్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఇది ఇంకా బెండ్ అయింది. Name install tomcat 9 and yum package manager. Sorry, yum. So yeah, let's run the playbook. Yum and yeah, let's find out. So చూడండి, first task install tomcat 9 ఇది block section అండి. Block section success అయింది. So ఇంకా రెస్క్యూ చూడాల్సిన అవసరం లేదు. Rescue is ignored and now control is jumping directly to always section. So this way we got error handling concept in Ansible. Lock, rescue, always. Clear of the functionality of this? Yeah. So now, yeah. అంటే మీరు ఫెయిల్ అయితే ఒకవేళ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న సర్వర్స్ లో ఇంకొకటి సెంటర్స్ ఉందండి. 2 సర్వర్స్ లాక్ సెక్షన్ సక్సెస్ అయిపోయింది. వాటి ఒక సర్వర్ కి మాత్రం సెంటర్స్ కాబట్టి ఫెయిల్ అయింది. అప్పుడు రెస్క్యూ ఓన్లీ ఫర్ దాట్ సర్వర్ హ్యాపెన్స్. ఓన్లీ ఫర్ దాట్ సర్వర్ రెస్క్యూ సెక్షన్ హ్యాపెన్స్. సో దిస్ వే వి గాట్ లాక్ రెస్క్యూ ఆల్వేస్ గో. ఎవరికైనా కావాలా వాటర్? చిల్డ్ ఉన్నాయి. వెరీ నైస్. Yeah, friends. So now, next concept, variables concept. We've been postponing this concept, variables. So let's find out. Variables concept at loss in Ansible, in the playbook itself, you can define some values. అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్లేబుక్ ఓపెన్ చేస్తే జస్ట్ నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు tomcat 9, నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు tomcat 9, నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు tomcat 9. బట్ లెట్స్ సే దిస్ ప్లేబుక్ ఇస్ నాట్ కంపాటబుల్ టు అనదర్ సర్వర్. Ubuntu 18 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఆ సర్వర్స్ ఈ ప్లేబుక్ కంపాటబుల్ కాదు. We have to change the package to tomcat 8. అప్పుడు మీరు ఎన్ని లెవెల్స్ లో వెళ్ళి tomcat 8 కి చేంజ్ చేయొచ్చు. ఎవ్రీవేర్ యూ హ్యావ్ టు జంప్ అండ్ సే tomcat 8, మళ్ళీ ఇక్కడ tomcat 8, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి tomcat 8 అని.
అదే ఈ playbook, let's say there are 100 tasks where the package name is Tomcat 9, but you have to change to Tomcat 8. Hard code చేస్తే ఏమవుతుందంటే everywhere you have to go and then correct that accordingly. But what if I followed some approach? Approach ఏంటంటే instead of saying or instead of typing name is equal to Tomcat 9, what I do is become the gram just here. I'd say vars, and here I say package and చెప్పి Tomcat 9 అంటున్నాను. And now what I do is name is equal to, and here I go and say ఏమన్నారండి package. కాకపోతే there is a syntax. మీకు with underscore items అయిందా? with underscore items ఒక వేరియబుల్ మనం డిఫైన్ చేస్తాం ఐటమ్ అని చెప్పి. ఆ వేరియబుల్ ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తున్నాం? డబుల్ కోట్స్ ఇచ్చి 2 కర్లీ బ్రేసెస్ ఓపెన్ చేసి ఇట్లా ఇస్తున్నాం కదండి. సో మీ వేరియబుల్ ని ఎప్పుడు కూడా ఇట్లా డిఫైన్ చేయాలి. నేమ్ ప్యాకేజ్. సో ప్యాకేజ్ అంటే ఏది సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది? Tomcat 9. పర్ఫెక్ట్. సో వేరియబుల్స్ లో మీరు ప్యాకేజ్ Tomcat 9 అన్నారు కాబట్టి ప్యాకేజ్ ఇస్ ద వేరియబుల్ నేమ్ అండ్ వాల్యూ ఇస్ Tomcat 9. సో everywhere what you do, you just go here and again here you say name is equal to package ante saripodi. And even here name is equal to Tomcat 9 kakunda what you do, you just say package, and that is it. Now if you want to turn this playbook to Tomcat 8, arrange lechu, just jump to variable section, and here what you do, you change it to Tomcat 8. And in all the occurrences where this variable is called, everywhere your package is going to be Tomcat 8. అంటే మనం హార్డ్ కోడ్ చేయట్లేదండి వాల్యూస్. We are preserving as variables and we are reusing those variables. So ఒకసారి చూద్దాం. Let's run this play. అలా అంటారా? సరేనండి. ఇప్పుడు Tomcat 8 అని రాస్తారు. ఇక్కడ Tomcat 8 రాస్తారు, ఇక్కడ Tomcat 8 రాస్తారు. నెక్స్ట్ టైం Tomcat 9 చేయాలంటే మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి ప్రతి దగ్గర Tomcat 9, Tomcat 9, Tomcat 9. బట్ మీరు ఇప్పుడు అయితే వాట్ యు డు, జస్ట్ గో హియర్ అండ్ చేంజ్ ఇట్. అట్లాగే లెట్స్ సే based on the user giving an input, that package should install. అంటే మిమ్మల్ని అడుగుతుంది Ansible playbook, what package of Tomcat do you want to install? మీరు Tomcat 7 అని టైప్ చేశారు, all these packages get substituted with Tomcat 7. We type here and shell scripts లో చూసాం కదా, creating users, enter your username, enter your password. Script అన్ని అడుగుతుంది మనల్ని. Once we enter everything, based on our values, script gets executed. అట్లా డైనమిక్ స్క్రిప్టింగ్ చేయొచ్చు Ansible playbook. Possible. యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఒక లిస్ట్ ఐటమ్ కింద మల్టిపుల్ ప్యాకేజ్ నేమ్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. The variable. Like see, some are gonna install balloon. Okay. Some are gonna install like maybe not okay. So package 1, 2, 3 package are the exports. అప్పుడు మీరు పోస్ట్స్ మార్చుకోండి, లైక్ గ్రూపింగ్ కాన్సెప్ట్ మాట్లాడము. Only on the servers where you want to install CentOS, only on the servers where you want to install Tomcat, our servers or group can be, you have to mention that group name. Yeah. So ఒకసారి behavior చూద్దామండి. Let's find whether this variable concept is working or not. Ansible-playbook 8.yaml. Let's hit enter.
What happened? So మన వెర్షన్ ఏమి ఇచ్చామంటే ప్యాకేజ్ Tomcat 8 ఇచ్చాం. No package matching Tomcat 8 is available. So ఈ బ్లాక్ వచ్చేసి what is this block? Sorry, from the block section this is executed and block section లో Tomcat 8 అన్నాము not working. So control rescue వచ్చింది. Rescue లో కూడా ప్యాకేజ్ వచ్చేసి Tomcat 8 అంటున్నాము. So rescue లో కూడా Tomcat 8 not working and restart దగ్గర కూడా reset package and the overall package variable in our playbook is Tomcat 8. That is where this playbook is failing. ఒకసారి చూడండి, don't get confused. నేను ప్యాకేజ్ Tomcat 8 ఇన్స్టాల్ ఇట్ విత్ యాప్ మాడ్యూల్. ఒకవేళ సక్సెస్ అయింది అంటే కంట్రోల్ షుడ్ జంప్ ఆల్వేస్ అండ్ Tomcat 8 షుడ్ గెట్ రీస్టార్టెడ్. ఒకవేళ బ్లాక్ సెక్షన్ ఇన్స్టాల్ Tomcat 8 ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, రెస్క్యూ సెక్షన్ లో ఎం ప్యాకేజ్ మేనేజర్ తోటి మరలా Tomcat 8 ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. And even this fails, rescue section always section code executable. But in our case, what's happening is Tomcat 8 is not a compatible package. One scenario, Tomcat 8 is not compatible to any of the servers. అందుకని నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే I'll make it to Tomcat 9. ఇది వేరియబుల్ కాబట్టి now you are trying to install Tomcat 9 this block with apt module. ఇది ఫెయిల్ అయితే రెస్క్యూ సెక్షన్ వస్తుంది. You want to install Tomcat 9 with yum package manager. ఇది కూడా ఫెయిల్ అయితే ఆల్వేస్ సెక్షన్ కి వచ్చి you want to restart Tomcat 9 and the package here is basically Tomcat 9. And just the package name మార్చుతున్నాం. Wherever that variable is called, everywhere what's happening, the same is reflected. Yeah, follow. అది జస్ట్ నేమింగ్ అండి, ఇది ఓన్లీ డాక్యుమెంటేషన్ కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. Just documentation. Now let's see the behavior. Escape colon double and ansible hyphen playbook 8.yaml and let's find out first what's a block section success IP. Install Tomcat 9. Okay, the package name is Tomcat 9. It's installed successfully. Now control is jumping to restart Tomcat 9. And in restart Tomcat 9 we added a variable called what is that? Package. Package variable ki value is Tomcat 9 వస్తుంది. That is where now it is successful. Inta confusion undandi? No, clear? Okay. So whatever we created now, this is called as a play scope variable. The variable name and play scope variable, and within the playbook we created a variable. Now ఇలా వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకుని మీరు కండిషన్స్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. Can include conditions like let's say a task, this block task should happen, or let's say always task should happen if and only if. ఇక్కడ always గా ఏం చేస్తానంటే I would say when package is equal to Tomcat 9. Meaning when when package is equal to Tomcat 9 అంటే ఈ వేరియబుల్ whatever we defined package, if it is Tomcat 9 then only restart Tomcat 9. If not, don't do it. So let's save it and run the playbook again. ఇప్పుడు చూడండి, ఇన్స్టాల్ Tomcat అవుతుంది apt package manager. So rescue అవసరం లేదు. Control is jumping to restart Tomcat 9. Tomcat 9 is getting restarted because package is equal to Tomcat 9. But what if I say when package is equal to Tomcat, just Tomcat under. Now let's see what happens. Restart అవుతుందండి.
skip అయిపోతుంది task. Say skipping. Because you added a condition, if package is equal to Tomcat 9, then only restart. If package is equal to something else, don't restart it. That is where what's happening. The task is getting skipped. So now example based chestoni, let's write one more playbook. It goes this way. Vim playbook, let's say 9.yaml. Yeah, sure, we'll do it. So friends, now oka playbook lo what say we created variables. Now let's say I have a group of servers. I got some group of servers. Let's say here dev a group of server only, test a group of 2 servers only. I want to create variables only for this test group. I want to create variables only for this test group. Then what to do? How to create variables only for a group of servers. So over here, what we do? mkdir. We got to create a directory called chepper variable host underscore vars. Okay, folder create cheyali host underscore vars. cd into that host underscore vars. The host underscore vars directly with the name of your group. You have to create a file. Let's say Vim editor test.yml. Test.yaml file create. You have to add the variables. Oh, sorry, my bad. Test and nothing. YAML undadu. MV test.yaml as just test and any group name to directly create cheyalante. Oh, not created, right? Yeah. Vim test ante. Test and chip. Ikkada manam em cheddam ante, let's create some variables and they go this way. Like let's go with var1 is equal to Venkat. var2 is equal to, let's say, present. var3 is equal to, let's say, Venkat 123. var4 is equal to /home/Venkat. var5, let's say, var5 is equal to /bin bash. var6 is equal to, let's say, git. Okay, so this way I'm creating some variables. Variable 1, 2, 3, 4, 5, 6. Variable names even just in my case I'm adding just simple variable names. Variable 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Let's save this document. And now friends, I'll jump back from this host underscore vars directory and create a file vim, let's say, test.config.yml. Test any group key configuration rastunnanu. So just I'm saying test configuration.yaml. And in this test config.yaml, I'll start writing things this way. -name, create a user and install git. This task. Hosts are not on all the hosts, only on the hosts that belong to test group. Become is equal to true and task section. First -name, create a user and I go with user module and say name. Name is equal to, let's say, let me take this variables. Variable 1. Name is equal to variable 1. Password is equal to variable 3. Next, home directory is equal to, what is it? Variable 4. Shell is equal to variable 5. Variable 5. -name, install a package. What's a apt module and say name is equal to
Git, right? So Git is present in variable 6. State is equal to present. Present a variable of them, variable 2. So if ever in a playbook chadivite, do they get to know which user am I creating, which password am I assigning? No. No. They don't know which user am I creating and which password am I assigning. Let's save the document. And if playbook run out in a playbook, since you defined some variables, test config.yaml file, if playbook start enable, Ansible checks whether there is any directory with the name host underscore vars. A host under, sorry, did I name it host underscore vars? Sorry, Andy. Here the name of the directory should be group underscore vars. My bad. Sorry. MV host underscore vars currently. Since we are creating variables for a group, it should be group underscore vars. My bad. I'm so sorry. Group underscore vars. Yeah. So now when you run this playbook, what happens is in this playbook you define some variables, right? A variables ni atla identify chestuntundi YAML ante. Let's say cat test config.yaml. Student ikkada host వచ్చేసి test group అన్నాము. So Ansible checks, is there any directory named group underscore vars? ఒక directory ఉంది. Is there any file with the name of this particular group? ఈ group underscore vars లో ఈ particular group name తోటి ఏమైనా file ఉందా చెక్ చేస్తుంది. If yes, in that file, is there any variable 1? If there is a variable 1, what is the value? That value gets substituted here. The name is equal to Venkat. So first Ansible playbook run out, it will check. You created what says some. You want to do some activities on a test group. If test group key group underscore vars and a directory low, test and a file undo ledo check chestund. If yes, then what happens? What is the value to this variable 1? That value gets substituted. Maniki variable 1 value is Venkat. So Venkat password Venkat 123 home/Venkat. Ila ikkadunna prati variable kuda gets substituted from that location. So make sure that you follow the same naming convention. Ivanni predefined kabatti manu ide pattern follow. Okay, now let me go run this playbook. Ansible-playbook test configuration, right? Test config.yaml. So creating a user, now see what's happening. A user got created in all the manager nodes. Only test group nodes final. A user named Venkat got created. Next, install a package git only on the what's the servers that belong to test group. And yes, output green color already git is installed. So this way you can create variables and secure them for your group in a separate location. Okay. Now the same is possible even for one single server. One single server can be variables create. Now let's say for this one. Only for a single server you want to create variables. Then what to do? Vim host underscore vars. It will be directly name host underscore vars. mkdir host underscore vars. First, elegate group underscore vars directory create chesamo. Likewise, you have to create a directory called host underscore vars. And then cd into host underscore vars directory. And there you have to create a file. The host underscore vars lo a file create cheyali. And that file name should be the server to which you want to create your separated variables. A server kaithe meeru variables create cheyalanuntaru. With that server name, you have to create a file. Server's IP address. So vim 172.31.33.60.
And ఇప్పుడు మీరు క్రియేట్ చేసే వేరియబుల్స్ అన్ని కూడా ఓన్లీ ఫర్ దాట్ ఐపీ అడ్రస్ దే ఆర్ అప్లికబుల్, నాట్ ఫర్ అన్ ఎంటైర్ క్లస్టర్, only for that IP address. Now let's add some variables here, like let's say user1, let's say user1 Sarika, user2 Sirisha, user3, let's say user3 Sai, and user4, let's say Mahesh. Okay, and state1, let's say present. Sorry, state1, let's go with state, no, not state. Here, let's say shell type, let's say /bin bash. Next, what else? Shell type in case home directory, right? And home directory, home1 is equal to /home/sarika, home2 is equal to Sirisha, home3 is equal to, let's say /home/sai, home4 is equal to /home/Mahesh, right? And what else? Status. Okay, for now let's save this document. I want to create users, 4 users with shell type bin bash and the workspaces which are these. Password, we can give password too, but for now I'm not doing, just leave them as is. And now friends, over here, Vim playbook, let's say 9 up, 10 up. Yeah, playbook 9.yaml. 172.31.33.60 only each server loaded. I want to create 4 users. Vim playbook 9.yaml, and here --name, create users under, and hosts, not all the hosts, only this server. Okay, become is equal to true, and task section. And within task section, now what we do? Let's add tasks this way, -name, create users. Okay, create users. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. So create users, and we go with the user module, right? And name అని చెప్పి item.a and name is equal to item.a. Shell type వచ్చేసి from the variable, what is the variable where we preserve shell type? Shell type and a variable kadandi. So I go with the shell type. Shell type. Next, home directory. Again, I would say item.b. Item.b. And now here I'd say with underscore items. And here I go with what are the variables? A is equal to user1 and user1. Okay. B వచ్చేసి మీరు చెప్పండి, B should be home1. Are we confused, disconnected, following? Got it? So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే we are adding a loop అంటే multiple times ఈ user module రాసే బదులు simplifying it. Name is equal to item.a అంటాం. Item.a అంటే user1 variable. User1 variable అంటే Sarika. Home is equal to item.b అంటాం. Item.b is equal to home1 అంటాం. Home1 అంటే in the variables file we got /home/Sarika. అంటే ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ టాస్క్ ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సారికా, షెల్ టైప్ ఇస్ ఈక్వల్ టు /bin bash, and home directory is equal to /home/Sarika. సెకండ్ టైం మరలా ఈ లూప్ పోర్షన్ లో a is equal to I want say user2. Okay, a should not add space before
A is equal to user 2 antenna and comma B is equal to, let's say, home 2. Well, again, A is equal to చేయొచ్చండి. Yeah, user 3. B is equal to home 3. Yeah. So now the fourth line also, let's type y to copy, P to paste. Okay. And here A is equal to user 4, insert mode, user 4, and B is equal to home 4. Online candidates, are we following, friends? Follow అవుతున్నామా? Yes, sir. Yeah, okay. So let's save the document and let's now run the playbook. ఇప్పుడు ఈ playbook 9 run చేస్తున్నప్పుడు make sure that this playbook you should not write within post vars. బయట ఉండాలండి playbook ఎప్పుడు కూడా. Post underscore vars లో only the what's a variable file మాత్రమే ఉంది. బట్ మనం ఇక్కడ చేసిన చిన్న మిస్టేక్ ఏంటంటే playbook కూడా వేరియబుల్స్ డైరెక్ట్ లో పెట్టేసి. So we have to take it back. ఎట్లా తీసుకురావాలి back ఈ file? How to bring this playbook 9.yaml file back, one step backward. MV playbook 9.yaml ఇక్కడ డాట్ స్లాష్ అంటే సరిపోతుందా? డాట్ అంటే to the previous directory, copy it to the previous directory. Once we hit enter, now let's find ls command. Only IP address to the file on them. Now let's go back from host underscore vars and run this playbook. Vim playbook 9.yaml enter. Oh, చెప్పాలి కదండి ట్రాన్స్ఫర్ ప్లేబుక్ కదా. Yeah. Ansible hyphen playbook 9.yaml. చూడండి what's happening. Item A, Sarika, username Sarika got created. Item what's it, the second time when the loop is iterating, A value is Sirisha and B value is /home/Sirisha. Third iteration though A value Sai and a user got created. Fourth iteration though already Mahesh and a user server lo unnaru. That's the reason Mahesh is not again created. So this way, this is a concept of creating variables. Variables in the create chestamante, we don't want to expose the data in a playbook. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఈ ప్లేబుక్ క్రియేట్ చేశారు అనుకోండి, క్యాట్ ప్లేబుక్ 9.yaml, వాడికి ఏం తెలియదు మీరు ఏ యూజర్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, ఏ షెల్ టైప్ అసైన్ చేస్తున్నారు, ఎవరికి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. ఇట్స్ ఓన్లీ నోన్ టు యూ. Where these variables are created, you know. What variables created, you know. So the information is pretty much available only within you, not others. Okay. So this is a quick example on variables. Host scope variables, like place scope variables. Place scope under within the playbook we create variables. First మనం స్టార్ట్ చేసిన డిస్కషన్ ప్లేస్ స్కోప్. తర్వాత హోస్ట్ స్కోప్ వేరియబుల్స్ లో మనకి గ్రూప్ ఆఫ్ హోస్ట్ ఒక వేరియబుల్స్ సెట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సింగిల్ హోస్ట్ కి కూడా మీరు వేరియబుల్స్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ వేరియబుల్స్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ Ansible. అండ్ యా ఫ్రెండ్స్, ఆర్ వి క్లియర్? క్లియర్ అయితే ఒక పని చేద్దామండి. లెట్స్ టేక్ a 10-minute break. Now the time is 3:10. Let's connect back by 3:20 or 3:25. 10 or 15-minute break. 10 minutes chala. Yeah, go get some refreshments and we'll continue again. Next part lo manam matla we'll see some more interesting concepts. Yeah. Okay. Online candidates, yeah, just go on a break and join back by 3:20 or 3:25.
Yeah, online candidates, are we ready? Yes, Prashant. Yeah, well, friends, so let's continue. So now let's ignore this one, this Kubernetes manifest. And yeah, friends, now what are we going to do? We learned so far aiming concepts, error handling concept. Next, variables concept, host scope, place scope variables. Now, I want to show you a quick overview. చూడండి, Ansible all hyphen m, apt module minus a, name is equal to tomcat 9, state is equal to absent antenna minus b, removing tomcat from all the managed nodes. If installed, now tomcat getting uninstalled. Yellow color output అంటే some change జరిగింది. And we're getting a lot of information here. What is this? 172, 31, 33, 60. Server lo jarigina some change. We're getting a lot of log here. It's nothing but the uninstallation thing happened in Tomcat, and we're getting that log data here. Okay. Likewise, other servers we're getting all the uninstalled information. Now, coming to what's installing Tomcat again, Ansible all hyphen m apt module minus a, name is equal to tomcat 9, state is equal to present antenna. Once I run the command, Marla, e command could output children. Now it's again getting installed. So again you get a lot of output. Chala output of Tomcat's getting installed again. And for every server, what is happening, all that log information you can find. Prati server equal log information and listen, installing Tomcat activity what's happening. Now the same thing if I do with a playbook. Vim, let's say playbook 10.yaml, and here dash 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 hyphen name install, or let's say uninstall first. Uninstall Tomcat 9, and hosts or all the hosts become is equal to true. Task section hyphen name install Tomcat uninstall. So let's say uninstall Tomcat 9, apt module, name is equal to Tomcat 9, state is equal to absent. Okay, let's get colon WQ and Ansible hyphen playbook 10 dot. Let's see what happens. Any question? What's happening? Are we getting the logs listed? No. Playbook ఏమవుతుందంటే just changed అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ yellow color output వస్తుంది. Unlike what's say the normal ad hoc command, we are not getting anything, right? Not getting anything. So playbooks are pretty much limited. But log information of the good, it is suppressed, and we don't get the log information when we run things, when we do things with the playbook. But my requirement is I want that log information. I want that log info. Then what to do? You can uninstall JSON. Let's install, and my requirement is install kane uninstall kane when I'm doing with what's say when I'm doing things with ad hoc command, I'm getting a lot of logs. Now my requirement is to get same with a playbook too. This scenario lo meer em chestaru, name install tomcat apt name state tarvata align with apt, here you say register. The register and a keyword culprit, okay, this is the one that is holding all that logs. The logs anni kuda ee register keyword hold chesesi. Now I want that information back onto the screen. So for that, what I do is I'll assign a variable here. You can name a variable add chestunna, like let's say my data and check variable.
అంటే రిజిస్టర్ లో ఉన్న డేటా కంటెంట్ అంతా కూడా మై డేటాలోకి ఫ్లష్ చేయమని చెప్తున్నా, because all the logs are associated with this register. Now what I do, it does that. All the content, all the logs are written to my data, but the output is not given. Output anything ఇంకా రాదు మనకి. Now in order to get the output, what should you do? You have to write one more step saying print the logs and checking. Print the logs. Now what you do, you got a module called, what is it? Debug module. Debug module add chesi in the which variable you want to print now, in which variable you have your logs of the first play, my data. So now all you do is debug and say variable my data. Okay, now let's find out what happens. Ansible playbook 10.yaml and let's install Tomcat 9. And install చేసాం కదండి. ఇప్పుడు చూడండి logs వస్తున్నాయి లేదు. Now we are getting the logs of that particular task. So this way, if you want to get the logs of any task, you can fetch that logs with a module called debug module. Okay, and కొన్ని logs తో మరలా మనం conditions add చేయొచ్చు. Based on the logs we get, we can add some conditions. So you ఒక playbook మీరు అర్థం చేసుకుంటే you get this concept. There is a task given to me which is let's say create a user Raju and update his password if newly created. మనం ఫస్ట్ ఒక యూజర్ రాజు అనేది క్రియేట్ చేయాలి. If the user is newly created, then only update his password. అట్లా కాకుండా రాజు అనే యూజర్ ఆల్రెడీ ఉన్నాడు అనుకో, పాస్వర్డ్ అప్డేట్ చేయడం not required, need not be, no need to update his password. Okay, this is the task. Create a user Raju and update his password if he is newly created. So for that, I'll write a playbook this way. Vim playbook 11.yaml. And here I say dash 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 hyphen name, create a user. అయితే ఈ playbook రాసే ముందు let's see one example again. Ansible all hyphen m, user module -a, name is equal to Sarika, state, sorry, name is equal to Sarika. I'm just adding a user, just username. And -b. Let's see what output do we get for this quick ad hoc command. See friends, now ఒక server లో already user ఇంతకు ముందు క్రియేట్ చేశాం. So now what's happening? ఆ server లో మీరు ఈ logs observe చేస్తే 172, 31, 33, 60 server లో changed is equal to false. అంటే యూజర్ ఏమి క్రియేట్ అవ్వలేదు, because already there is a user present, so no change happened. అదే ఇక్కడ చూడండి, changed is equal to true. అంటే ఇక్కడ యూజర్ కొత్తగా క్రియేట్ అయ్యారు. If a user is newly created, I want to update his or her password. So now based on the log information, what I do is I'll add a condition. So ఇప్పుడు చూద్దామండి, మళ్ళీ మనం ఈ playbook చూద్దాం. Vim playbook 10.yaml and 11. Okay, sorry. Vim playbook 11.yaml and see friends, now create a user. Hosts on all the hosts, let's say become is equal to true, and task section to check first hyphen name, create a user Raju antunnam, and now over here user module and say name is equal to Raju.